Wahudumu wa afya wa kutosha ni moja kati ya nguzo muhimu za kufanikisha mfumo wa afya unaofanya kazi vizuri katika juhudi za kufikia lengo la kuboresha afya ya wananchi. Kuhusiana na juhudi hizi, Kenya imepiga hatua nzuri katika kuhakikisha kwamba kuna wahudumu wa afya wa kutosha, kwani inakaribia sana kuwafikia viwango vilivyopendekezwa na shirika la afya duniani WHO. Takwimu za hivi majuzi zinaonyesha kwamba kwa kila watu 10,000 nchini kuna wahudumu wa afya takriban 15 wa kuwahudumia, ikilinganishwa na viwango vilivyowekwa na shirika la WHO vinavyopendekeza wahudumu 23 kwa idadi ya watu 10,000. Unaitwa nani? Rudu kuna miaka ngapi? Ili kupiga jeki juhudi za kitaifa za kuziba pengo la wahudumu wa afya lililoko, mnamo mwaka wa 2016 shirika la Beyond Zero lilibuni mpango wa hazina wa msaada wa masomo uliodhaminiwa na Benki ya Dunia, huku chuo cha mafunzo ya matibabu cha Kenya yani KMTC kikiendesha utoaji wa mafunzo ya uuguzi kwa wanafunzi 1200. Mpango huu wa Beyond Zero wa udhamini wa mafunzo ya uuguzi unalenga kuimarisha mfumo wa afya nchini kupitia nguzo ya utoaji wa huduma bora za afya kwa wote. The Beyond Zero scholarships sponsored 11 students from Kajiado County. The advantage of this program is that one, the beneficiaries were locals who are able to work in the most remote places. One is in Ndonya Lasho. Ndonya Lasho is in Magadi Ward, at very close to the border of Kenya-Tanzania border, near Lake Natron. We have another one working in Ngong Narok in Kajiado South. We have another one working in Ngoiroroi in Kajiado West again. So the advantage of having locals is that they can work in the very remote parts of our county. Vituo vya afya vilivyoko katika maeneo yasiyofikika kwa urahisi, ambavyo vilikuwa vimefungwa kwa kukosa wahudumu wa afya, sasa vinafanya kazi vilivyokusudiwa ya kutoa huduma za afya ya msingi kwa jamii. We have for the last 3 years been working to expand our services, to upgrade our facilities, and we had a very big challenge with the human resource, because when you introduce a service, you introduce lab, you have to employ a lab technologist. You build a new facility, you have to employ a nurse to be able to provide services here. And UHT really is about access. Most of these the students that were sponsored through this program, most of them were actually working in new facilities. We mentored them in our level 4 facilities, and then we post them to the remote facilities, the rural facilities of our county. So they are able to provide the service. We are able to open the many facilities that we built in the last 3 years. Joel Lemaron mwenye umri wa miaka 24 ni mmoja kati ya wanafunzi 11 kutoka kaunti ya Kajiado walionufaika na udhamini wa Beyond Zero wa mafunzo ya uuguzi. Joel alifuzu kutoka chuo cha mafunzo ya matibabu cha Loitoktok mnamo Disemba mwaka wa 2018, na sasa anafanya kazi kama muuguzi katika zahanati ya Oldonyo Alosho chini ya mpango wa kitaifa wa utoaji huduma bora za afya kwa wote. Zahanati hiyo iliyoko katika sehemu ya ndani karibu na mpaka wa Kenya na Tanzania, yapata kilomita 1 hivi kutoka ziwa Natron, huhudumia idadi ya watu wapatao 1647. Zahanati hiyo iliyojengwa mnamo mwaka wa 2018 ilikuwa imefungwa kwa sababu ya ukosefu wa wahudumu wa afya. My role in this dispensary is an overall healthcare provider. I do consultation, administration of drugs. I also refer patients who require further medical care to the other facilities. I also provide immunization to children who are under 5. I also assist mothers who are delivering. That's maternal care. We also do the infant care of the care of the babies who are born at home, and also who are unable to reach the facility. We follow them at their home
to make sure that we provide essential care that are required. Joel ni mwingi wa shukrani kwa kupewa fursa ya kusomea uuguzi, jambo ambalo limemwezesha kusaidia jamii yake ya Wamasai kwa upande wa afya. Hata hivyo, changamoto kama vile barabara mbaya zinazotatiza usafirishaji wa madawa na wagonjwa wanaohitaji matibabu ya ziada kutoka vituo vingine vya afya sawa wakati wa mvua bado ni kikwazo kikubwa. Kwa Emmanuel Sekian mwenye umri wa miaka 26 ambaye pia alinufaika na udhamini wa Beyond Zero wa mafunzo ya uuguzi na sasa ni muuguzi katika zahanati ya Enkirgiri katika kaunti ya Kajiado, mafunzo aliyopata yana dhamani kubwa kwa jamii yake ya Wamasai katika kuboresha afya ya kina mama. Zahanati ya Enkirgiri inayohudumia eneo lenye wakazi 3,000 iko takriban kilomita 20 kutoka kituo cha biashara cha Isinya. Being a nurse here, it has improved the maternal health and also the child health in this area, actually, because I also speak their language. I offer the antenatal clinic, I also contact deliveries, and also I offer the postnatal services, immunization to the children, and also the family planning services. Taita Taveta, Kwale na Kilifi ni miongoni mwa kaunti zenye sehemu kame ambazo zimeshuhudia kuboreshwa kwa mfumo wa afya kutokana na udhamini wa Beyond Zero wa mafunzo ya uuguzi. Katika kaunti ya Taita Taveta, mpango wa udhamini wa Beyond Zero wa mafunzo ya uuguzi umesaidia kurudishia tena imani wenyeji kwamba vituo vya afya vya mashinani pia vina uwezo wa kutoa huduma bora za afya kwa kina mama. Beyond Zero, which gave scholarship to 13 of our county youth who had actually qualified. Most of them did not have the money to go to school. It has actually helped us so much as a county because it has increased the healthcare workers. It increased the service delivery, and also that aspect of bringing services near the mwananchi. Katika zahanati ya Bamako iliyoko sehemu ya mashinani isiyofikika kwa urahisi katika wadi ya Sagala, kaunti ya Taita Taveta, tulikutana na Agnes Malemba mwenye umri wa miaka 28 akiwa katika harakati za kuhudumia wagonjwa. Agnes alijiunga na chuo cha mafunzo ya matibabu cha Msambweni chini ya ufadhili wa mpango wa msaada wa masomo wa Beyond Zero na kufuzu kama muuguzi wa afya ya jamii mnamo mwaka wa 2018. Kuwepo kwake katika zahanati ya Bamako kumeboresha utoaji wa huduma bora za afya katika kituo hicho ambacho hapo mbeleni kilikuwa kinahudumiwa na muuguzi mmoja pekee. My roles in Bamako dispensary is to promote mother and child health, to prevent diseases that are more prone to women during pregnancy and children under 5 years, and even to the youth and the elderly. Huduma za afya katika zahanati ya Bamako ambayo sasa inajivunia Agnes, ambaye ni muuguzi wa ziada katika kituo hicho, mara nyingi hupigwa jeki kupitia vifaa vya kisasa na kliniki tamba ya Beyond Zero ambayo hutembelea kituo hicho. Kliniki tamba ya Beyond Zero imetoa usaidizi mkubwa hasa katika huduma za chanjo kwa watoto wenye umri wa chini wa miaka 5 na pia katika kuboresha afya ya kina mama katika sehemu zilizoachwa nyuma kimaendeleo na zisizofikika kwa urahisi. Katika upande mwingine mwa wadi ya Sagala kuna zahanati ya Kirumbi ambako Roslyn Mwakalamu ambaye pia alinufaika na mpango wa msaada wa masomo wa Beyond Zero amekuwa akitumia ujuzi alioupata katika chuo cha mafunzo ya matibabu cha Kitui kusaidia jamii yake hasa kina mama na watoto katika masuala ya afya. Na kwa Helen Manambo anayefanya kazi kama muuguzi katika kituo cha afya cha Mgangenyika, kizaazaa ni wakati wa zamu ya usiku. You work alone.
especially when I'm night duties, I'm alone with the security guard. Helen Manambo huhudumu katika viwango vyote vya mfumo wa afya katika kaunti ya Taita Taveta. I deal with MCH, FP clinics, and sometimes I also do some minor treatment and curing. I also do home visits, school educations, outreaches, and immunization. Vilevile katika kaunti hii tulikutana na Rose Moita anayefanya kazi kama muuguzi katika idara ya kuhudumia afya ya watoto wachanga katika hospitali hii ya rufaa ya Moi iliyoko mjini Voi. I'm currently working at Moi County Referral Hospital in the newborn unit, where in the newborn unit we deal with babies who are born prematurely, that is below 36 weeks, and the babies who are born with birth complications, birth asphyxia, respiratory distress syndrome. We have also tachypnic transemic disease of the newborn. Kutoka Taita Taveta, kikosi cha Project 254 kilisafiri hadi kaunti ya Kwale ambako tulikutana na wauguzi zaidi walionufaika na msaada wa ufadhili wa masomo wa Beyond Zero. Katika zahanati ya Chanzuo, Mwanahamisi Nadzua anaelezea jinsi anavyotumia mafunzo aliyopata kutoka chuo cha mafunzo ya matibabu cha Kabarnet kuhudumia jamii yake ya Waduruma. The Beyond Zero scholarship I came about by my brother who was working in the port. Then he saw the advert in a newspaper. Then he told me to go and apply in cyber. I went to apply, I got a form, I posted to the director, Kenya Medical Training College, Nairobi. Then I got a chance in Kabarnet campus. Among the skills I got from the KMTC, the most relevant in this area are the NC, up to delivery, then the immunizations. Kwa hiyo tusitamani kupata wakati tuna hali Takriban kilomita 90 kutoka zahanati ya Chanzuo tulikutana na Fauzi ya Kida Shufa ambaye ni muuguzi katika zahanati ya Kilimagondo. Mimi kama muuguzi nasaidia mama kuwazalisha kwa sababu tuko na sehemu ya kina mama kujifungua. Pia nasaidia watoto kupeana chanjo. Pia nasaidia kina mama wanaokuja kliniki kwa ajili ya kuangaliwa ujauzito, wale ambao wanaanza, wale ambao wanaendelea. Pia tunaangalia kina mama saratani ya kizazi na tunapeana pia huduma ya upangaji uzazi kwa kina mama na pia kwa kina baba. Kwa hiyo ni kazi ambayo mimi kama muuguzi napeana katika hospitali hii ndogo ya Kilimangodo. Kutoka Kwale tulielekea kaunti ya Kilifi ambako tulianza kwa kuzungumza na mshirikisho wa masuala ya afya uzazi katika kaunti hiyo, Kenneth Miriti. Bwana Miriti alieleza jinsi walionufaika na ufadhili wa Beyond Zero wa msaada wa masomo wamekuwa wakiendeleza utoaji wa huduma za afya uzazi katika kaunti hiyo. The beneficiaries of this program are not limited to clinical settings. They go beyond the clinical settings, moving to the families and actually following up their clients within the villages in the Kilifi County. And so what has happened is, again, the county was able to open up dispensaries that could not have been opened before. In far-flung areas, where we used to go with the Beyond Zero van, now we have dispensaries that are manned by these beneficiaries. And this has helped women who are living from very far away to walk short distances to go for services. Deliveries are now being conducted near where they are living. Immunization services are being offered near where they are living. So you can see the scholarship has enabled us to bridge to near so much the last mile, to actually to lessen the distance between the last mile and where we are in terms of healthcare provision. It has brought the healthcare services very near to where the beneficiaries or the mothers and the children are.
Mmoja kati ya walionufaika na ufadhili wa Beyond Zero katika kaunti ya Kilifi ni Doya Msanzu Ali, ambaye hudumu kama muuguzi katika zahanati ya Matolani. Doya anaelezea jinsi ufadhili wa Beyond Zero wa msaada wa masomo ulivyomnufaisha kiuchumi. Baada ya kumaliza KMTC, kwanza kabisa nilikuwa na ule moyo wa kurudi kwa community ili niwasaidie. Nili apply katika hospitali kuu ya Kilifi County Hospital ili niwe nitakuwa kama volunteer ili nipeane huduma, na pia nilikuwa na huo moyo kwamba licha kwamba nimepata skills ama theory, ilikuwa pia nahitajika nipate practical. Sasa ndo nikaamua ni apply volunteership Kilifi, na Mungu akanijalia nikakubalika pale. Nikafanya kazi ya volunteership for 6 months, na baada ya 6 months hiyo ndo nikapata kazi. Kitu ambacho navunia zaidi sahi, nilipata ule uwezo wa kupata mahali kwangu ili niwe nitasimamia familia yangu ambayo ni bibi yangu na mtoto wangu mmoja. Kwa hivyo ile nyumba ambayo iko pale nyuma, hiyo ni nyumba yangu. Kwa hivyo jambo la kwanza nafurahi kwamba nimepata ule uwezo wa kujikimu maisha hii mimi mwenyewe. Tukiwa tungali katika kaunti hiyo hiyo ya Kilifi, tulimtembelea Adam Wadzuya ambaye pia alinufaika na ufadhili wa Beyond Zero wa msaada wa masomo, na sasa anahudumu kama muuguzi katika zahanati ya Roka Maweni. Ukinga virusi ndio. Si wanaume wanabaka wanaume. Anapewa nini? Adam naye hutumia ujuzi aliopata kutoka chuo cha mafunzo ya matibabu cha Kilifi, sio kuboresha afya ya watoto na kina mama pekee, bali pia kuwapa mafunzo wavulana na wasichana kuhusu afya ya uzazi ili kuepusha na magonjwa ya zinaa ikiwemo ukimwi. Adam Wadzuya pia anasema kwamba ameweza kuhudumu kwa ufanisi zaidi kwa sababu anaongea lugha moja na wenyeji. I'm from Rabai community, but I can speak in Giriama well because I'm from the Mijikenda community. So in this area, when I came, the community first accepted me. Then I've got good interactions with those people. In such a people are open to me. They usually come. Others, they can call me at night if they have got any problems, any emergencies. So I've got good relationship with the people in this community. Mbali na kuimarisha huduma za afya katika sehemu za mashinani zisizofikika kwa urahisi, ufadhili wa Beyond Zero wa msaada wa masomo pia umewainua kiuchumi walionufaika na msaada huo wa masomo. Kama Doya Msanzu Ali kutoka kaunti ya Kilifi, ambaye ameweza kuijengea familia yake changa nyumba nzuri ya kudumu. Wauguzi wenzake pia wameweza kuboresha hali yao ya kiuchumi kibinafsi na pia ya familia zao. Now that I'm employed under the Universal Health Coverage Program, I can now support myself financially. I'm able to take care of my needs. I'm also able to support my family back at home, being that I have siblings who are still in school. I can also support in catering for their school fees. My life has really changed since I've been employed. I'm able now to provide for myself and also my family and have a stable life. And I take this opportunity to thank very much the Beyond Zero in partnership with the World Bank for this noble opportunity that they have given me. After being employed as a nurse, it has really changed my life. Me being the firstborn in the family of 4, I was raised by my grandmother. My mother was not around, my father. So the burden of my other siblings, I have 4 siblings. One has never been to school, so for now I can cater for the 2, for the education, and also take care of the rest of the family members. Ni dhahiri kwamba walionufaika na ufadhili wa msaada wa masomo wana sababu ya kulishukuru shirika la Beyond Zero kwa mpango huo uliowawezesha kumaliza mafunzo yao ya uuguzi bila matatizo ya kifedha. Ufanisi wa ufadhili wa Beyond Zero wa msaada wa masomo katika kuimarisha mfumo wa afya nchini na kuboresha maisha ya walionufaika umetokana na kuhusishwa kwa washirika mbalimbali. Washirika hawa wanaunga mkono maono ya Beyond Zero, na kutokana na imani hiyo, wanafunzi 1200 wa uuguzi wameweza kupata ufadhili wa masomo, huku baadhi yao wakiwa tayari wamefuzu na kuajiriwa. Our partnership with Beyond Zero as Roche is to
focuses on training 124 community nurses who will go through the training through KMTC. And after their training, they'll go back to their county and work within the county governments in the arid and marginalized areas of the country. We have been focusing on this training and capacity building, especially because of the issues of health workers within the country. You know that it's a challenge and we don't have enough health workers. So I think having health workers, especially who focus on maternal health in these arid areas, is very important, because then we are looking at assisting women and children who are very important in the communities. Mwaka huu wanafunzi 124 zaidi wameanza mafunzo yao ya mwaka wa kwanza katika vyuo mbalimbali vya mafunzo ya matibabu KMTC nchini kwa ufadhili wa Beyond Zero wa msaada wa masomo. Serikali ya kitaifa kupitia Wizara ya Afya, serikali za kaunti, Benki ya Dunia na kampuni ya Roche zimeonyesha nguvu za ushirika ambao ni muhimu katika kuleta rasilimali ili kufika ufanisi mkubwa katika kuboresha masuala ya afya, kupunguza uharibifu na kuhakikisha dhamani kamili ya fedha inapatikana. Looking at the Ministry of Health 2018 report that shows that Kenya has about 100 nurses to about 30 doctors per 100,000 people, which is way below what is recommended by the WHO, then we really need to work hard to get that number. And if you look at the childbirth mortality in Kenya, it's still pretty high, which is about 300 deaths per 100,000 live births. If you compare that to developed countries like the US, where you have 25 deaths per 100,000 live births, we have a long way to go. So looking at maternal health, we have to look at it from a multi-sectoral and multifaceted approach. So we request that we have more partners who come to help us look at the whole continuum and the whole care of maternal health. And definitely we'll be able to change that as time goes.